Hello everyone, I am Ashok Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Ashok Sharma Classes. In this today's video, we are going to understand a very important question. Yes, remember my words. It's a very important question. That is question number 3 of exercise 7.3 of chapter number 7. That is triangles of class 9th maths. Before starting the discussion, I would request all of you, please subscribe my channel so that you may get all my maths videos directly to your device. And now today's question. आइए सबसे पहले जानते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, क्या हमें गिवन है, क्या हमें प्रूव करना है, एंड देन वी विल प्रोसीड इट्स सॉल्यूशन. ओके, देखिए क्या है. The two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC. This is side AB, this is side BC, and this is median AM of triangle ABC. Next one are respectively equal to the sides PQ and QR and median PN of triangle PQR. This is PQ, this is QR, and this is median PN. इन दोनों ही ट्राइंगल्स में आप देखिए टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, वन मीडियन इज ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, एंड देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ABN and triangle PQN they are congruent to each other. This small triangle ABM and this small triangle PQN they are congruent to each other. It is to be proved by us. हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट. The whole triangle ABC and whole triangle PQR इनको भी congruent prove करना है. Whole triangle ABC, this one, and triangle PQR, these two whole triangles are also congruent. It is to be proved by us. Okay? तो कैसे हमें proceed करना चाहिए? सबसे पहले statement में क्या given है, आइए उसको mention करते हैं and then we will proceed. So first of all, in these two triangles we can see what we have, AM and PN are the medians. AM and PN are the medians of triangle ABC, and second one triangle PQR respectively, such that why? क्योंकि हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं जिसको हमें मेंशन करना है. सच दैट फर्स्ट वन AB इक्वल्स टू PQ. The AB side of triangle ABC, this one, and side PQ of triangle PQR, they are equal to each other. Second one, this side base BC and this base QR, they are also equal to each other. BC equals to QR, and the last one, median AM, median PN, they are also equal to each other. So AM equals to PN. This was all about the given. Okay, and now what is to be proved? So what we have to show, the part first, we have to show that this small triangle ABM is congruent to the second small triangle PQN. Okay, this small triangle and this small triangle, they are congruent to each other. Second one, the whole triangle ABC is also congruent to the whole triangle PQR. इन दोनों triangles को भी हमें congruent prove करना है, and no need to write down again any type of construction. So come to the next step of the question, that is proof. And now first of all, let us talk about the median. What is the median of a triangle? देखिए मीडियन क्या है. किसी भी ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से अगर आप कोई लाइन सेगमेंट स्टार्ट करें और उस लाइन सेगमेंट को उस वर्टेक्स से स्टार्ट करके कहाँ ले जाइए, उस वर्टेक्स की अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, देन दैट लाइन सेगमेंट विल बी कॉल्ड द मीडियन ऑफ दैट ट्राइंगल. So we can say the median of a triangle, it is a line segment which is drawn from the vertex to the midpoint of the opposite side of the triangle. It is the line segment which is drawn from the vertex to the midpoint of the opposite side of the triangle. It is called the median. अब जब हमने बोला कि median midpoint पे जाती है, it means it will divide the opposite side into two equal half parts. क्लियर. सो नेक्स्ट वन, प्रूफ में आपने यहीं से स्टार्ट करना है, बिकॉज
First one, AM and PN are the medians. AM and PN are the medians of which triangles? Triangle ABC and triangle PQR respectively. It is given in the statement. So these two are the medians. This implies, जैसा कि मैंने बोला, मीडियन कहाँ जाती है? किसी भी साइड के मिड पॉइंट पे. So because AM is the median, so M is the midpoint of this side BC. If M is the midpoint of side BC, it means this BM will be equal to MC, and each of these two will be equal to half of BC. So we can write down, this implies BM can be written equal to MC, and each of these two will be equal to half of BC. Give it result number 1. Similarly, in second triangle PQR, because PN is the median, that means this N is the midpoint of the base QR. If N is the midpoint, it means this QN is also equal to NR, and these two will be equal to the half of the whole base QR. So we can write down, and this QN equals to NR, and each of these two will be equal to half of the base QR, and give it result number 2. And now, because the base BC is given equal to the base of triangle PQR, that is QR, BC equals to QR. Why? Because it is given in the statement of the question. These two sides are equal to each other. This implies, or we can write down, if BC and QR are equal to each other, it means half 1/2 part of the side BC, 1/2 part of QR, they will also be equal to each other. So this implies 1/2 part of BC and 1/2 part of QR, they are also equal to each other. They will also be equal to each other. And what is 1/2 part of BC? It is either BM or MC, but we need BM. So this implies half of BC can be written BM. Similarly, what is half of QR? It is either QN or NR, but we need QN, so it can be written QN, and give it result number 3. ये वो पॉइंट है जो हमें चाहिए पार्ट फर्स्ट वाली ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए. यही वो पॉइंट था जो हमारे पास नहीं था, हमने ऑब्टेन किया. एंड नाउ स्टार्ट. नाउ इन ट्राइंगल ABM and the second triangle PQN, कौन से 3 पॉइंट्स हैं? आइए चेक करते हैं पहले, फिर उनको आगे कंटिन्यू करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे. इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, AB equals to PQ. Why? Because it is given in the statement. Median AM equals to median PN, because they are also equal to each other. This base BM, this base QN, अभी हमने प्रूव किया. So we can say all the 3 corresponding sides of these two small triangles are equal to each other. So by side congruence criteria, we can say these two triangles are congruent. Okay, so let us start writing these parts. First one, AB equals to PQ. Why? Because it is given in the statement of the question. Second one, this BM, it equals to QN. Why? Because from 2, using result number 2, ये आप मेंशन करें. स्टेप पॉइंट नंबर 3 क्या है? दिस मीडियन AM, it is equal to the median PN. Why? Because it is also given in the statement of the question. So we can say all the 3 results जो हमें चाहिए, सभी तीनों पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिया है. एंड नाउ यूजिंग दिस implies triangle ABM now can be written congruent to the another triangle PQN by side कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया और ट्रिपल एस रूल, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट मेंशन कर सकते हैं. देन आफ्टर, जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंट करते हो, जैसे हमने अपने अर्लियर वीडियोस में भी बोला था, याद करें, कभी भी किसी क्वेश्चन में 2, 3, 4 पार्ट्स होते हैं, और जैसे ही आप कोई 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हो बाय CPCT, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको जरूर लेना है. अब यहाँ पर क्या लेना चाहिए, देखिए क्या है.
अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, देन दिस एंगल B एंड दिस एंगल Q, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर बाय CPCT. So therefore we can write down this angle B and angle Q, they are now equal to each other. Give it result number 4, and the reason by CPCT, that is the corresponding parts of the two congruent triangles are always equal to each other. Clear? This was all about the part first. And now come to the whole triangle ABC and whole triangle PQR. इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है. कैसे कॉन्ग्रुएंट करना चाहिए? आइए सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को फिर से ड्रॉ करते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इजीली कौन कौन सी साइड और कौन कौन से एंगल्स हमें यूज करना चाहिए. देखें आप, सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC एंड दिस इज ट्राइंगल PQR. अब चेक करते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन सी साइड्स हैं, वो कौन से एंगल्स हैं जो हमें यहाँ अप्लाई करना है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए. सबसे पहला AB इक्वल्स टू PQ. वाई? इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट. स्टेप नंबर 1. Next one, this BC equals to QR because this is also given in the statement. And now AC and PR, there is no relation between these two sides, तो हमें किसी एंगल को ढूंढना पड़ेगा. एंड कौन सा एंगल? रिजल्ट नंबर 4 को देखें, हमने अभी CPCT से ऑब्टेन किया. दिस इंक्लूडिंग एंगल B एंड दिस इंक्लूडिंग एंगल Q, दे आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर. सो साइड, angle, side, this criteria can be used for proving these two triangles congruent to each other. Okay, so now start writing. So in triangle ABC and triangle PQR, what we have? First one, the side AB equals to the side PQ because it is given in the statement. फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया. सेकेंड वन, इंक्लूडिंग एंगल, दिस एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q. वाई? बिकॉज फ्रॉम रिजल्ट नंबर 4 हमने खुद से प्रूव किया था, उसको मेंशन कर दिया. एंड द लास्ट वन, side BC, that is base BC and base QR, they are also equal to each other because it is also given in the statement. So side angle side criteria, so this implies we can say triangle ABC is now congruent to triangle PQR by using side angle side rule. These two triangles are congruent, that's all. So this was all about this question number 3 of exercise 7.3. So let us repeat the solution one more time. देखें क्या है. There are two triangles ABC and PQR. दो triangles हैं ABC and PQR जिनमें AM क्या है? It is the median of triangle ABC. What is PN? It is the median of triangle PQR. साथ ही साथ AB and PQ, these two sides are equal. BC and QR, these two sides are also equal, and the medians AM and PN, they are also equal to each other. ये हमने given में mention कर दिया. Next one, what is to be proved by us? The small triangle, this one triangle ABM, this one triangle PQN, they are congruent to each other, and the whole triangle ABC and whole triangle PQR, they are also congruent. ये दोनों हमें prove करना है. Then after proof में देखें, सबसे पहले हमने मीडियन को यहाँ पर देखे जस्टिफाई किया कि बिकॉज AM एंड PN दे आर द मीडियंस ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR. इट मीन्स इट विल डिवाइड द टू बेसिस इनटू टू इक्वल हाफ पार्ट्स. सो वी कैन से BM इक्वल टू MC एंड ईच ऑफ दीज टू इक्वल टू हाफ ऑफ BC. सिमिलरली this QN equals to NR and each of these two equal to half of QR. This is result number 2. And because the base BC and base QR, this one is base BC, this one is base QR, they are also equal to each other. If BC and QR, they are equal, then their halves, their half parts will also be equal to each other. So 1/2 part of BC is equal to 1/2 part of QR. What is 1/2 part of BC? It is either BM or MC, but we need BM. Similarly, 1/2 part of QR, it is either QN or NR, but we need QN. So we have written BM equals to QN, give it result number 3.
And now, in the two small triangles ABM and PQN, what we have? AB equals to PQ given. BM equals to QN from result number 3, and median AM equals to median PN. It is given in the statement, so we can write down these two triangles are congruent to each other by side congruence criteria. And if these two small triangles are congruent, then we can take angle B equals to angle Q by CPCT. Suppose this is result number 4. And now, second part of this question, the whole triangle ABC and whole triangle PQR, इनको हमें congruent prove करना है. So in these two triangles, what we have now, AB and PQ, they are equal given. Angle B, angle Q, they are also equal. Why? From result number 4. And also the base BC and base QR, they are equal because it is also given in the statement. So using side angle side congruence criteria, we can say these two triangles, that is triangle ABC and triangle PQR, they are congruent to each other. Okay, so this was all about this question number 3 of exercise 7.3, and I am sure all of you have understood this solution very well. अच्छे से तैयार करें, कहीं कोई डाउट आता है वीडियो को फिर से रिपीट करें, अच्छे से देखें, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए. ओके, एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम नेक्स्ट क्वेश्चन. टिल देन, ऑल द बेस्ट.